أنا من الناس اللي أقول أنا محظوظة بوجودي في جامعة أكسفورد، مركز الشرق الأوسط. بالفعل يعني كثير منا إحنا من دارسي الإعلام من أمنياتنا أن إحنا نكون في جامعات عريقة مثل جامعة أكسفورد. شكراً لاستضافتكم، شكراً لجمعية الصحفيين، شكراً لوزارة الإعلام، شكراً لكل شخص ساهم في وجودنا اليوم. سفارة سلطنة عمان على تزعلوا مني، شكراً لكم لوجودنا اليوم في هذا المكان. الجلسة الأولى كانت رائعة بكل إحداثياتها، بالفعل استمتعنا بكل أوراق العمل اللي قدمت. أتمنى أنكم الحين بعد تستمتعوا بأوراق العمل اللي تقدم بعد قليل. لذلك سوف أدعو العمر، عاد سامحونا، معي أوليفر بليك، تفضل أوليفر، والدكتور محمد العريمي، تفضل دكتور، الدكتورة نجمة السريري تفضلي، وطبعا الدكتور هلال الحجري، تفضل دكتور. بداية خلوني أرحب بأخونا أوليفر بليك. أوليفر مولود في عمان، فأنا أقول له أنت عماني أكثر من إحنا العمانيين، وراح تطرح ورقة عمل عن عمان، إحنا العمانيين وأنت يعني سعيدين بها أكثر. ورقة أوليفر عن عمان من خلال رؤى غربية، الفرص والتحديات التي تنتظرنا. تفضل أوليفر. Well, thank you very much for having me. It's lovely to be back here in Oxford and at St Antony's. The last time I was here, I was a student and I was in St Antony's to party, not study. So it's lovely to be back here in a more formal setting. There have been some very distinguished speakers this morning, and I have none of their qualifications to speak on the topic of journalism, save that as our distinguished MC said, that I was born in Oman, and so I consider myself very much from Oman, part of Oman, and at one with my Omani brothers and sisters. So thank you for having me. As my bio says, I'm on the board of the Anglo-Omani Society that looks after the friendship between the UK and Oman. I've been traveling back to Oman since the early 1980s and have seen some incredible changes over the years. All I'd like to do now is give you one angle, one view of the Western perception of Oman as it is today. But I'd like to start by just going back briefly into history to give you a bit of a historical perception of Oman, and then come forward and just touch briefly on where we are today in the fields of tourism, culture, sport, political perceptions, commercial, financial, a bit of global data, and then finally false perceptions. So historically, Western perceptions of Oman, I think, were very limited. Before a time of instant news and communication, and indeed the internet, people's knowledge of Oman was significantly limited to actual personal experience of having been out there, having lived or worked out there on the ground. And I think the other area where knowledge of Oman was perhaps held was in and amongst the elites of various countries in the West, principally, I would say, the US and the UK. And continuing to this day, the relationship between our senior members of the royal family and between our governments is incredibly close. Back then, in the 70s and 80s, I think this small group of people were very aware of how much Oman was doing in the region, of the role that Oman was playing, and of course during the Cold War as well. But that wasn't a perception that was well understood across the Western world. I'd like to contrast that lack of information, that lack of perception, to where we are today. So if I look back to the 80s and even the 90s, again, even in the realm of tourism, there was very little knowledge of Oman. It was a secret held by those people who'd been lucky enough to travel and explore the Sultanate. And those who had fell in love with the country, as does anybody who travels there. But it wasn't widely known or understood. The
I tell you a brief story. When I was going to school in Scotland in the late 80s, early 90s, I would say to people that I lived in Oman, and if anything, the only response would be, "Oh, lovely! I've never been to Jordan, but I'd like to go there." And I would get very cross, and I'd explain to them it was miles away from Jordan, and much more beautiful, and they should travel there. Equally, if they didn't say that, they simply went blank. They'd never heard of Oman, they'd never heard of Dubai or Abu Dhabi, or they'd never heard of these countries unless they were from a family who were involved with the military or perhaps with the diplomatic corps. There was simply no real understanding of it. So I want to contrast that perception to the modern world that we live in now, to the early 2000s and up to today. Oman, in the last 7 years, has shot onto the radar of people in the West as a beautiful luxury destination to travel and to take their holidays in. I have personally experienced it in the last 7 years. Whenever I speak to friends of my family or friends of friends, they've all been there now. They've all heard of Oman, or they're planning a trip to go there. So there's been a seismic change in this knowledge that there is this beautiful country on the peninsula of the Middle Eastern region that is safe, that is stable, and I'll come back to that under the political dimension, but that is beautiful to explore, that has deserts and mountains, that 2 hours from Muscat will elevate you to 6,000 feet, or an hour's flight will put you in the beautiful greenery of Salalah. These are things that people were never aware. One of the reasons that Oman has become such a popular place to go on holiday in from a Western view is its safety, its stability, its security, and not just for individuals, but for families. The welcome that people feel that their children get is unprecedented in other parts of the region. And of course, in a world that is dominated by bad news on our front pages, on our TV screens, actually, the news that comes out of Oman is always positive and good, and that is what encourages strong tourism. On top of the normal tourism, lying on a sunbed, as pale Brits are like to do, there is, of course, this very exciting growing perception in the West that Oman is the adventure tourism destination in the Middle East. Not only is it safe and stable, but you can get your adventure fix there. You can do an ultramarathon running up Jebel Akhtar. You can bike from Muscat down to Salalah. You can get out on the water and sail. And indeed, the work that Oman Sail has done with the Omani population, including teaching thousands of young Omani women to sail, that resonates in the West. It feels good. When we see female Omani tennis players succeeding, that feels like a country that the West wants to go to. When the Royal Cavalry of Oman performed for Her Majesty in the UK or up at the Tattoo in Scotland, and half of the band are women, that is the kind of country Westerners feel that they want to visit. So these are all very positive signs that have really resonated across the West in the last 6 or 7 years, and all credit to those who've been part of delivering that message. And the last bit on this section I'd just like to say is that whilst other parts of the region have perhaps concentrated on rapidly expanding raw commercial interests or shopping interests, Oman has further deepened the culture that has existed there for several thousand years with investments such as the Royal Opera House. And there are people who will now travel from Vienna to Muscat to watch a headline performance in the Opera House. And again, that sends a very positive cultural signal to those in the West who are interested in music, in the arts, in culture. I'd like to now just sort of look at a quick run through of some political perceptions. And again, Oman has always been involved in the mediation space. It has always played a very positive role in the region. But if you have not been involved in the military, if you're not in the diplomatic world, or you have no interest in geopolitics, you would not have been aware of Oman's quiet background supportive work in the 80s, the 90s, and indeed the early 2000s. Very few people in the West would have known that Oman did not take a position on the Iran-Iraq war, that Oman did not criticize the Egyptians for the peace that they made with the Israelis. But Oman did these things.
but unless you were watching very carefully, you would not have noticed. And what I would put forward now is that that role of mediator and that role of facilitator has in the last few years shot onto the front pages. And there are positives and challenges that come with that. But Oman is now known for having a number of times led to the release of hostages from both Iran and Yemen back to the US. Indeed, the part that Oman plays for both sides of the conflict in Yemen in supplying health treatment in Oman is well known and well respected. As we heard earlier today, Oman's facilitation role in the nuclear agreement in Muscat is known across not just those who study very deeply now the geopolitics of the region, but those who just read the papers. They know of the trips that John Kerry was doing at the time that were secret, but are now well documented to get the right people around the table. More recently, Netanyahu's visit to Oman, in the eyes of some controversial, but in the eyes of the West, another attempt of Oman trying to help move towards peace, has shot to the headlines. And more recently, once again, the difficulties with the tanker incidences in the Gulf of Oman with Iran have involved back-channel mediation. And increasingly, we've seen more visits to Oman from America in the wake of these latest incidences. So really the point here I want to make is the perception of Oman politically in the past, there wasn't a great understanding. Now you would be hard-pressed to read about the region and not understand that Oman is playing a key role there. There is, of course, a very constant flow of information between diplomatic cooperation between Oman and the UK, and going from the wide Western perception down to Britain for a moment, there is actually a much greater understanding in the UK specifically about Oman in a number of these different areas because the relationship is so close and because it has existed between His Majesty and Her Majesty for many, many decades and flowed out and down. We are very aware of all areas of cooperation. We've seen in the last 6 months the big military exercise in Oman, followed by a joint defense agreement, a historic agreement, followed by a joint comprehensive agreement signed by our foreign ministers. So I would say in that space, again, Oman is shooting to public prominence. There has been a period of difficulty, and again, Western perceptions, to zoom into America for a little bit. Looking from this side of the pond, there were some concerns, have been concerns for the last couple of years, that an America that previously well understood the big role that Oman played in the region, that America under the new administration was beginning to lose its deep understanding of Oman. This individual used to work in the British Ministry of Defense and is now the head of foreign policy in the Heritage Foundation, Republican think tank in Washington. He understands Oman and the role that Oman plays in the region and writes quite frequently in Washington about the significance of the Omani role. But I would say that it's only been in the last 6 months that the White House has started to move away from a belief that Oman is biased in the region. That is something that I think the UK diplomats have tried to help America understand. Certainly the State Department, the American Department for Defense, these are organizations that have long understood Oman's role and cooperation, but politically there has been I think a decrease in understanding. Going back to a comparison with the likes of John Kerry, the very close relationship he had with the Omani system, and indeed the warm words that Obama frequently spoke about Oman's role. So going back to the point that was made earlier in the panel today, as we watch administrations flip-flop between different policies towards different countries, so we have to understand how that might be reflected in the media. Sorry, 3 minutes, okay. So, commercial financial, there hasn't been as much in the news, in the media about Oman, save that of Duqm. Duqm is very rapidly, increasingly on the news agenda,
And part of that has been a result of the tanker issues in the Straits of Hormuz. People are very seriously looking at the impact on the insurance premium to go into the Straits of Hormuz, into the Gulf, and how commercial entities, operations such as Duqm, might offset that risk. Financially, unfortunately, we have seen more in the media recently. Several years ago, there would be very, very little. But because of the growing oil price crisis, there's been more about every country in the region, but that has included Oman's sort of revisiting the debt markets regularly over the last couple of years. And that's something that would be good to see more Omani analysts writing in English for the Western consumer. Briefly, global data. Again, in the last 5 years, there's been a huge uptake in the analysis around statistics in Oman. And that, again, is a result of the work that Omani agencies are doing to provide that information. And I just want to dwell on this for a minute, because Oman has achieved some incredible international statistics in the last few years. Last year, it was first equal for zero terrorism offences. It had one of the top 5 performing police forces in the world, one of the top ratings for innovation in government, and so on. One of the things that's frustrating from a journalistic point of view in this space is that when I Googled this, one of the only in the last couple of days, because Oman was voted #1 in the world for zero terrorism 5 days ago, one of the first news agencies to pick this up was in China. And now that itself is not a bad thing, but what frustrates me is that the Western media, whilst they are more likely to report on negative financial results, are not picking up the positive information. Now, that's partly a lack of Western oversight, but it's also perhaps a lack of that information getting to the right journalists in an overcrowded, overpopulated space. And this is the last space, and I might go over by 1 minute, because I think this I think is the most important bit in terms of journalism. Increasingly, in an over-congested, managed, manipulated media space, there are going to be false perceptions, disinformation, and fake news all over the world now. It is a reality that we are having to get to grips with. My hope is that the eminent members of the journalistic world in Oman here today are able to build even more bridges with those administrations, organizations, and fellow journalists, both here and across Europe and the West, because it's so important for that cooperation to ensure that the right news gets to the right people on time. We've seen in the last couple of years some unfortunate misinformation entering the market. Musan Dam has been in the news several times, and this is in the news, but it's also in other social media spheres, which is influencing the minds of young people. And they need journalists who are the guardians of the truth to ensure that the right news gets to them in a timely manner. Oman's interests, Oman understands more about what's going on in Yemen, and indeed in its northern territories, and indeed in Iran, than I would say almost all of the Western analysts. And yet 90% of what we're seeing written about these areas is coming from Western journalists. And so again, it would be wonderful to see more analysis coming from those people who truly understand the nuances and the granularity of what's going on in these areas. This is my last point. It was very upsetting to me and to fellow colleagues who love Oman to see this headline in a British newspaper 4 days after Oman was voted as having, last year, as being the #1 place in the world for zero terrorism offences. This is a false headline, but it was in a British newspaper. This was, of course, not an act of terrorism. This was a horrific accident that happened in the south of Oman. What I was asking fellow colleagues was, how does a British journalist who knows nothing about Oman, most likely, let alone the southern city of Salalah, how do they get information that in a couple of days leads them to putting a headline like that? It's unacceptable, and we did our part to call out that journalist. But that's, I'm afraid, ladies and gentlemen, the world that we're now operating in, where disinformation, from wherever it might come, can get into the news. And the only way to counter that is to do what you, ladies and gentlemen, are doing here today, is to build the bridges with those people that you can trust and rely on
so that they can quickly get the truth out there. I've gone over slightly, sorry. A pleasure to be here, and thank you very much. شكرا جزيلا أوليفر. من الأشياء الجميلة اللي ذكرها أوليفر عن عمان وأنها تصنع صورة إيجابية عن عمان هي الفنون، دار الأوبرا السلطانية، الفنون التشكيلية. فمن الأخبار الجميلة أنه بالأمس صار عندنا وزارة للفنون، وهذا أكيد بيشجع أكثر الاهتمام بالسلطنة. أيضا من الأشياء الجميلة اللي تكلم عنها أوليفر عن عمان أنها تهتم بتمكين المرأة. أيوة. خميس العدوي now he said to me يقول احنا نطالب بالمساواة معكم انتم النساء. ففعلا عندنا في عمان الحمد لله هناك اهتمام كبير بالمرأة وبإمكانياتها. ما زلنا نطالب بالكثير، لكن دكتور زكريا المحرم يقول خذوا اللي معطاين إياه وطالبوا باللي تريدوا أكثر. الحين طبعا الدكتور محمد العريمي ورقة عمله عن الصحافة العمانية ورسالتها التنويرية، وما أفضل من محمد العريمي يكلمنا عن الصحافة العمانية. مساكم الله بالخير جميعا. حقيقة أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذه الأمسية. تعال شوفي أنا ترى النظارة ماشي. ترى عشان كذاك إحنا مال النظارات ما شاء الله علينا واجد. هذه أيوة. هي الصوت ما واضح. أنا حقيقة سعيد جدا أكون معكم وأكون أيضا في هذه الجامعة العريقة، وكلمة شكر بعده ما ضبط. دكتور نزل انت شوي بيطلع. بيطلع الصوت بنرفع الصوت بنرفع. كلمة شكر حقيقة نقدمها باسمي وباسم الجمعية وباسمكم جميعا. بروفيسور يوجين، هذا الشخص الكريم، هذا الشخص المتفائل، هذا الشخص البسيط، هذا الشخص العظيم في علمه أيضا، انتظرنا في الصيف الماضي ويسر لنا الكثير من الأمور حقيقة لإقامة هذه الندوة في هذه الجامعة العريقة. ما في مشكلة، أنا منتهي تراني. يسر حقيقة لنا الكثير من الأمور، وأقولها بكل صراحة، لولا وقفته الجميلة لما تمت هذه الندوة ولما تم هذا التجمع في هذا المكان الطيب العريق. يسر لنا الكثير من الأمور والتي حقيقة أخجل أيضا أن أتحدث فيها، فلك منا كل الشكر وكل التقدير. ورقتي باختصار موسومة بالصحافة العمانية ورسالتها التنويرية. اختصارا هذه الورقة قسمتها لعدة محاور، عدة أوراق. الهدف منها تبيان الرسالة التنويرية لوسائل الإعلام في المجموع وللصحافة العمانية في المجزوء، وسوف أتحدث حسب الوقت المتاح لي. إن شاء الله إن الوقت يزعفنا أيضا. هذه الورقة سوف تبين ماذا نقصد بالتنوير، وماذا نقصد بعملية ارتباط الإدراكي، سواء كان ارتباط فردي أو ارتباط جماعي من خلال صحفي أو من خلال أيضا مؤسسة إعلامية. وضحت في هذه الشريحة ما معنى الاصطلاح التنويري، ماذا نقصد فيه سواء كان بشكل فردي أو شكل جماعي.
أيضا عملا ماذا تقوم بهذه الوسائل، وسائل الإعلام سواء كانت وسائل مقروءة أو مسموعة أو حتى أيضا مكتوبة، كيف استطاعت هذه الوسائل وبالذات الصحافة أن تكون رسالة ذات رسالة تنويرية هدفها تنوير المجتمع بشكل عام. تاريخ الصحافة في سلطنة عمان، نحن كممتهنين لهذه المهنة نعرف تاريخ الصحافة في سلطنة عمان، ولكن هناك جزئية بسيطة ربما لا تكون واضحة لغير العمانيين. معظم الناس يعتقدوا بأن الصحافة في سلطنة عمان بدأت سبعينيات القرن الماضي، وهذا كلام صحيح كصحافة حديثة مبنية على أسس، ولكن اللي أريد أوضحه في هذه الورقة أن الصحافة في عمان بدأت في القرن العشرين، وفي الجزء الأول من هذا القرن بالتحديد في عام 1911 بدأت في زنجبار من خلال عدة صحف صحيفة الفلق وصحيفة النجاح. وهذه الصحف أيضا التي انتشرت في زنجبار في تلك الفترة كان لها رسالة تنويرية عظيمة اجتهد فيها العمانيين، وأيضا قدموا مشروع تنويري ضخم في تلك الفترة وفي هذاك المكان، أيضا من خلال نشر تعاليم الإسلام، من خلال أيضا نشر العادات والتقاليد التي هي موجودة إلى حد الآن في زنجبار. الصحف أيضا بذلت جهد كبير في تلك الفترة لتنوير المجتمع العماني والمجتمع أيضا الزنجباري في تلك الفترة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأيضا لغويا، وسوف نأتي على هذا الموضوع في هذه الورقة. التطور النوعي والكمي للصحافة العمانية ذات المنهجية العلمية بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وبالتحديد في عام 1971 بصحيفة عمانية اسمها صحيفة الوطن. هذه الصحيفة بذلت جهد كبير جدا خلال 49 سنة الماضية من خلال الكثير من الملاحق الثقافية، نذكر منها أشرعة والتي استمرت إلى فترة وجيزة، وكانت أيضا تقدم رسالة تنويرية للمجتمع العماني داخل عمان وخارج عمان من خلال إبراز الحراك الثقافي في سلطنة عمان، من خلال إبراز المنتج الثقافي في سلطنة عمان. أيضا هناك صحيفة عمانية أتت بعد سنة وهي صحيفة عمان، كانت فيها الكثير من الملاحق الثقافية، وأذكر لنا زملاء الأستاذ محمد يحيائي. نذكر أيضا هذه الملاحق كيف أنجزت وكيف أيضا وصلت هذه الرسالة التنويرية، واللي أنا شخصيا انبنت ثقافتي وانبنت أيضا كثير من تحصيلي الثقافي من خلال هذه الملاحق. أيضا هناك كثير أيضا من الصحف وأيضا من المشاريع السياسية الثقافية التي انبنت في عمان من خلال أيضا بعض المجلات الثقافية، بس للأسف أنا ورقتي اختصرت على الصحافة كون أن هذا ملتقى صحفي. هناك أيضا ركائز لهذه الصحف وركائز أيضا للإعلام بشكل عام، سوف نأتي أيضا عليها تباعا في هذه الورقة. قسمت أيضا هذه المحاور إلى جزئين: الصحافة العمانية يسمى الصحافة العمانية في المهجر، والصحافة العمانية أيضا الحديثة، سوف نأتي عليها تباعا في هذه الورقة. هذا تعريف أيضا للدور التنويري للصحافة بشكل عام. هناك أيضا تعريف آخر للدور التنويري للصحافة العمانية، كون أن الموضوع يتحدث عن الصحافة العمانية بشكل دقيق. هذه أستاذ يوجين، هذه أول صحيفة عمانية صدرت في زنجبار في عام 1911، اسمها صحيفة النجاح، أسسها أبو مسلم البهلاني، وكان لها مشروع سياسي وكان أيضا لها مشروع ثقافي، وكتبت أيضا الكثير من الدراسات حول هذه الصحف. دكتور الكندي أحد أبرز الأشخاص اللي له دراسة أيضا جميلة في هذا الموضوع، بالإمكان أيضا المهتمين والدارسين في جامعة أكسفورد الرجوع لهذه الدراسات، وهي موجودة أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. الصحيفة الثانية أيضا اللي لعبت دور كبير في تنوير الجزء الأفريقي من الإمبراطورية العمانية هي صحيفة فلق، نعم صحيح،
تأسست هذه الصحيفة في عام 1929. كان لها دور تنويري، وكانت من أهم الصحف الموجودة في زنجبار. لعبت دور كبير في تأسيس لا أقول المواطن العماني أو الزنجباري، لأن زنجبار في تلك الفترة كان فيها كثير من الأعراق، كان هناك هندوس، كان هناك عمانيين، كان هناك أيضا أفارقة. فبالتالي هذه الصحف لعبت دور كبير في تنشئة الإنسان سياسيا. كانت تتكلم عن الأحزاب السياسية، كيف عمل هذه الأحزاب السياسية في ذاك المكان. حصلت مضايقات أيضا من بعض المتنفذين هناك، أقفلت بعض الصحف ورجعت أيضا للعمل من جديد. الورقة طويلة حقيقة، وتحتاج إلى وقت يعني لإبراز هذه المواضيع الدسمة. من الصحف أيضا المهمة اللي أتت بعد 10 أو 15 سنة صحيفة النهضة، وكان كل هذه الصحف حقيقة في المجموع هدفها هدف تنويري سياسي ثقافي اجتماعي ديني. أيضا صحيفة المرشد أتت يعني كانت آخر الصحف العمانية اللي موجودة في تلك الفترة. هنا في بس شريط بسيط أعرضه عليكم بس لتبيان المشقة، مشقة الإنسان العماني عندما قادر من مسقط إلى تلك الفترة. هي القضية مش قضية سهلة، يعني الآن تأتي من عمان إلى لندن تأخذ 6-7 ساعات، أهلنا كانوا يأخذ 8 شهور 7 شهور الوصول إلى. فهذا الفيلم يبين مشقة الإنسان العماني من أجل إيصال رسالته التنويرية لجزء مهم في الإمبراطورية العمانية في زنجبار. هذه وسائل النقل التي كان يستعملها العمانيين للوصول إلى زنجبار. طبعا لا اتصالات، لا لاسلكي، لا نافيجيتورز، لا nothing، يعني يروحوا عن طريق الأشرعة. كانت تستغرق رحلتهم إلى زنجبار قرابة 7 أشهر. اختصارا للوقت أيضا وبس للإيضاح لا أكثر، حاولت يعني لا يوجد تعريف اصطلاحي أو لغوي لمعنى التنوير بالنسبة للصحافة العمانية. اجتهدت في هذا الموضوع وأخذت خلاصة من بعض الدراسات العربية بما يتوائم مع اللي أريد أن أوصله في هذا الموضوع. هذا أيضا الشريحة تبين الصحافة، بدايات الصحافة في سلطنة عمان بقيادة صاحب الجلالة. كنت جالس مع أحد المؤسسين للإعلام في عمان، فكان يقول لي ونتكلم عن بدايات الصحافة في عمان. كان يقول لي يا ابني احنا بدأنا مش بصحف، كنا بدأنا بمناشير نعلقها على الأشجار في محافظة ظفار لإيصال الرسالة التنويرية اللي كان السلطان يريد يوصلها للشعب. يقول هذه الصحف أتت بعد فترة. يقول شوف المشقة، كنا نطلع للجبل ونعلق هذه المناشير الأوراق على الأشجار لإيصال رسالة الدولة ورسالة الحكومة، وإيصال بعض النقاط اللي كانت الدولة أو السلطان يريد يوصلها للناس في تلك الأماكن. طبعا هذه الشرايح موجودة عندكم، ما أريد أيضا أطول فيها. تبين الأدوار والوظائف للصحافة في عمان، هي شبيهة ببعض الأدوار أيضا في الصحافة بشكل عام. معظمكم يعرف وحتى الناس اللي خارج عمان أهم السمات والثوابت الصحافة العمانية. احنا الحمد لله سمات والثوابت الإعلام العماني بشكل عام لا يختلف كثيرا عن ثوابت السياسة الخارجية في سلطنة عمان. والملاحظ لهذه الشرائح يعني بشكل واضح أيضا نقدر أيضا نسقطها على السياسة الخارجية في سلطنة عمان، اللي هي الموضوعية، الأمانة في الطرح،
الابتعاد عن الإثارة. الصحافة العمانية صحافة متزنة منذ السبعينيات وحتى الآن الحمد لله. الوضوح في المنطلقات. بعض دول الجوار أيضا وبعض المنظمات ربما هذا الوضوح وهذا الصفات لم تكن واضحة بالنسبة لهم، بس مع مرار الزمن مع مرار الوقت تبين لهم بأن السياسة العمانية سواء كانت الإعلامية أو الخارجية ثابتة وواضحة للجميع. أيضا نريد أن نوصل فكرة معينة بأن الصحافة في سلطنة عمان هي ليست صحافة حكومية. يعني 95 مع دراسة عملها دكتور المشيخي تقول بأن أكثر من 95% هي صحافة قطاع خاص، وهذه أيضا ميزة من الميزات لسلطنة عمان مقابل بعض الدول العربية، لا نريد أن نحدد، التي تصل الصحافة فيها إلى أكثر من 60 وهي صحافة حكومية. احنا عندنا صحيفة واحدة، صحيفة عمان والأوبزيرفر، وبالتالي كل وسائل الإعلام وسائل إعلام خاصة لأفراد أو لمؤسسات. هذه صحيفة الوطن دكتور يوجين، أول صحيفة عمانية في عهد صاحب الجلالة في عام 1970. كانت فيها ملاحق ثقافية وملاحق سياسية أيضا، هدفها تنوير الإنسان العماني وأيضا السكان الموجودين في سلطنة عمان. صحيفة عمان تابعتها بسنة بنفس النهج وأيضا بنفس الثيمة وبنفس الروح، ولا نريد أيضا أن ندخل في تفاصيل. صحيفة الشبيبة لغير العمانيين، هذه بعض الصحف. أيضا عندنا صحيفة الرؤية، بدأت اقتصادية والآن الحمد لله صحيفة شاملة متطورة بقيادة أستاذنا حاتم الطائي. المجمل بشكل عام الصحافة في سلطنة عمان اتصفت بصفات وأيضا بسمات هي ثابتة منذ السبعينيات وإلى الآن اختطها صاحب الجلالة. الهدف الرئيسي لهذه الصحف من خلال الخبرة هو الإنسان العماني والمواطن العماني. لم تكن هذه الصحف منابر لأصوات خارج عمان. الصحافة والإعلام العماني كان إعلام تنموي لأكثر من 40 سنة. هدفه كان المواطن، إيصال صوت الحكومة وصوت السلطان إلى الشعب، تبيان أيضا المشاريع الاقتصادية والسياسية وغيرها للمواطن وللخارج. ما اهتمت كثيرا، صحيح كان هناك ملاحق خارجية وكان صفحات تهتم بالشأن الداخلي، ولكن جل التركيز كان لعمان وللإنسان العماني. أشكركم جزيل الشكر واسمحوا لي للإطالة إن كنت قد عطلت. شكرا دكتور، وما اضطريت أعطيك وأسوي لك واسطة، الحمد لله رب العالمين على وقتك. دكتور محمد العريمي أكد أن الصحافة العمانية لم تبدأ في عمان وإنما بدأت في خارج عمان. يعني الصحافة كانت في زنجبار قبل أن تكون داخل عمان بحدودها السياسية الحالية. أيضا أوضح الدكتور أن الصحافة العمانية سياستها تشبه السياسة الخارجية لسلطنة عمان، قائمة على نفس الثوابت اللي تقوم عليها سياسة سلطنة عمان. رغم الصعوبات اللي قامت عليها الصحافة العمانية لكنها ما زالت مستمرة. في إشكاليات في كل الدول، عندنا إشكاليات صحفية، إشكاليات إعلامية، إشكاليات في كل المجالات، لكن العمانيين ما زالوا مستمرين وما زالوا صامدين في أن تظل الصحافة بالموضوعية والمصداقية والتسامح. الصحافة في عمان مثل ما قال الدكتور في زنجبار لم تكن موجهة للعمانيين فقط. هذه هي سياسة عمان، أنها تكون غير موجهة للعمانيين فقط، إنما موجهة لكل المعنيين والموجودين داخل البيئة العمانية. عندنا في عمان صحافة باللغة الإنجليزية من البدايات، لم تكن صحافتنا فقط موجهة باللغة العربية، إنما كانت هناك صحافة باللغة الإنجليزية. شكرا دكتور محمد. الحين يمكن أكون شوية أنا عنصرية في هذا الجانب. نجمة والله بساعدك عشان يوم المرأة يوم الخميس. أيوة طبعا احنا ان شاء الله بنحتفل يوم 17 اكتوبر في عمان بيوم المرأة. الله يخلي مولانا، يعني اعطانا هذا اليوم هدية منه لنا احنا نساء عمان،
ورغم كذا احنا نساء عمان الحمد لله حققنا شفت كثير في حياتنا. لا 4 وزارات تو الحمد لله رب العالمين. الدكتورة نجمة السريري راح تقدم ورقة عمل بعنوان الإعلام العماني وقضايا المرأة. الدكتورة نجمة حاصلة على الدكتوراه من جامعة القاهرة، وهذا بحثها للدكتوراه، راح تعطيكم بعض النتائج اللي موجودة بالبحث. تفضل دكتورة. أحسنتي. نجمة ما تصدقي ربع ساعة. اي أنا عارفة، لا تخافي. حتى أقل ما مشكلة عندي. ها؟ إن شاء الله. كيف على أي مايك فيهم؟ بسم الله. كيف هذا المايك؟ ما أعرف. في شغال بس على طول بس. شغال. طبعا أنا راحوا 4 دقائق هم خذوهم مني. طبعا أنا في البداية أول يعني أرحب بكم حضورنا الكرام السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد هذه مسموح فيها صح؟ صلى الله عليه وسلم. خارج الوقت. طبعا أنا أوجه الشكر للدكتور محمد على استضافتي، لأني أنا لست من الجمعية يعني من الجمعية، ولست صحفية ولا إعلامية، ولكن هو شاف كتابي وقدرني بصراحة لما نزل في الجرايد، وهذا تقدير كبير منه. وأيضا أشكر يعني جمعية الصحفيين العمانية على تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع معهد رويترز للصحافة، الذي لا شك فيه أنه امتداد للعلاقات العمانية البريطانية المعروفة تاريخيا، وأيضا يعزز من الترابط والتواصل بين الشعوب. وهذا الملتقى اليوم هو إحدى المبادرات وإحدى النتائج الإيجابية المميزة التي تربط العلاقات العمانية البريطانية، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل أن يكون هناك ملتقيات أكثر تعرف المجتمع البريطاني العريق على السلطنة. وأشكر جمعية الصداقة العمانية البريطانية وجامعة أكسفورد بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للدراسات ومعهد رويترز للصحافة والملحقية الثقافية العمانية بسفارتنا في لندن. لا عاد خلاص. وطبعا يسعدني ويشرفني وجودي معكم. المرأة في سلطنة عمان ومنذ سنوات طويلة لعبت دور كبير وشريكا أساسيا في عملية التنمية والحمد لله والنجاح اللي قاعد يتحقق طول هذه السنوات. ونريد أن نستذكر معكم في هذه اللحظات من أقوال القائد في مجلس عمان عام 2009. لقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة المباركة، فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف، ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، ويسرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء وطنها وإعلاء شأنه. طبعا المرأة العمانية ما فقط تشكل نصف المجتمع العماني وشريك للرجل، هي أيضا على حسب آخر إحصائية للتعداد تمت في عام 2010 بلغت نسبة المرأة العمانية 49.4%. فالحقيقة أنا كامرأة عمانية فخورة كل الفخر بجميع الإنجازات التي تحققت طوال 49 عاما الماضية، وهذه الإنجازات تحققت بدعم من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وطبعا هذا الاهتمام تم ترجمته على أرض الواقع مثل ما ذكرت الدكتورة عاشة بتخصيص يوم 17 من أكتوبر يوم للمرأة العمانية تحتفل فيه بإنجازاتها ونجاحاتها وكل ما قدمته خلال تلك الفترة. طبعا دكتور زكريا قاعد يضحك، أنا ما أعرف إيش سبب الضحكة بس بعدين بسأله. عدد السكان عندنا النساء 49.4 هذاك عدد الرجال وصل 50.6 الذكور. فاصل 6. النساء لازم نستورد، يمكن بريطانيا يساعدونا. يمكن هاو عندكم البروفيسور، شوفوا إذا هذه الإمكانية متاحة على الأقل يكون في يعني تحسين في النسل، يكون على الأقل شوية.
وعندما نتحدث عن المرأة العمانية فهي نصف المجتمع، وهي شريكة للرجل في النجاح الذي يتحقق في التنمية العمانية المستدامة. وإن شاء الله سنبدأ بالورقة العلمية، وهناك حديث كثير عن المرأة، ولكني سأتكلم عن الجزئية المختصة في أطروحتي في الدكتوراه عن تسليط الضوء لوسائل الإعلام العمانية على بعض من قضايا المرأة. طبعا المرأة العمانية كأي امرأة على مستوى العالم لديها آمال، طموحات، نجاحات، أشياء كثيرة، والحقيقة الإعلام العماني واكب هذه النهضة العمانية وسلط الضوء على كثير من المواضيع والمفاهيم. وسائل الإعلام العمانية المحور الأول، طبعا اقترن ظهور وسائل الإعلام العمانية الحديثة في السلطنة مثل ما ذكر الدكتور والسابق اللي قبلي بتولي مولانا حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم في عام 1970. فقد أدركت القيادة الجديدة تأثير وسائل الاتصال والإعلام وأهميتها في التوعية لدى الأفراد في المشاركة في اتخاذ القرارات بين الحكومة والمجتمع المحلي. طبعاً قامت وسائل الإعلام العمانية بدورها على وجه كامل، ولكن كان تركيزها على دور المرأة ودور الأسرة وتربية الطفل. مثل ما تعرف دكتورة عاشة، أصلاً نحن هذه في الدراسات السابقة اللي نحن استعنا فيها كان تركيز معظم وسائل الإعلام على تربية، على الأسرة، على الطفل، وكانت هناك ملاحق كثيرة تنشر، وكانت هناك وسائل إعلامية مثل الإذاعة والتلفزيون كانت مكثفة هذه البرامج، لكنها ليست كانت برنامج معني مختص، إنما كانت برامج عامة، وهذه تكون فقرات من ضمن البرامج ولا تقوم بحل المشكلة التي تقوم بطرحها، إنما فقط تتكلم في موضوع معين ولا تقوم بحله. وطبعا غيرت الاتجاهات المجتمعية السلبية تجاه المرأة، فأظهرت صورة المرأة بسلبياتها وبإيجابياتها دون الدخول في مواضيع الإثارة أو استغلال للمرأة في المجتمع العماني. طبعا المحور الثاني راح أتكلم فيه عن قضايا المرأة في المجتمع العماني. هناك قضايا كثيرة ولكني فقط ركزت على بعض منها. عن المشاركة المجتمعية للمرأة، طبعا المرأة العمانية ولله الحمد برزت في جميع المحافل، وخصوصا في المنظمات الغير حكومية اللي هي الجمعيات النسائية وجمعيات المرأة، فكان لها دور بارز بدعم من مولانا حضرة صاحب الجلالة، فأخذت مكانتها في المحافل المحلية والدولية ولله الحمد، وأدركت دورها في التوعية الاجتماعية. عندنا المشاركة السياسية للمرأة، وهذه النقطة المهمة اللي إن نحن الحين نرى المرأة العمانية ولله الحمد أصبح لها مكانة في مجلس الشورى وفي مجلس الدولة، وأصبحت سفيرة، وأصبحت أيضا وزيرة. في مارس 2003 كانت أول وزيرة هي رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وتوالت بعدها 3 وزيرات على التوالي: التعليم العالي، ووزارة السياحة، ووزارة التنمية الاجتماعية. والآن أمس صدر المرسوم السلطاني بتولي المرأة حقيبتين وزاريتين ولله الحمد. فالمرأة العمانية حصلت على مكانتها بدعم من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة في أماكن كثيرة ولله الحمد. المرأة العمانية من أول المناصب السياسية اللي تقلدتها كانت بواقع 3 دبلوماسيات في عام 1975، وبعده ازداد العدد في الثمانينات إلى 34 دبلوماسية في وزارة الخارجية. وأيضا المرأة العمانية أصبحت وكيلة وزارة، ومثل ما ذكرت سفيرة ووكيل ادعاء، وهناك مناصب كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى، الحمد لله المرأة العمانية أصبحت فيها. بالنسبة للمرأة والتعليم، طبعا نحن التعليم قبل السبعينات معروف بسبب الظروف السيئة اللي كانت تعيشها البلاد في ذلك الوقت، ما كانت المرأة العمانية تحصل على أي نوع من أنواع التعليم غير أعتقد دراسة القرآن أو اللي طلعوا خارج البلد. لكن بعد أن تولى مولانا عام 1970 مقاليد الحكم، أدركت المرأة أن التعليم أساسي في تعليمها لنفسها ولأسرتها، فارتفع عدد طالبات في جميع مراحل الدراسية من التعليم العام والجامعي والدراسات العليا ودراسات داخل وخارج البلد من 1136 في عام 1970 إلى 1,600,000 وحاجة. العدد ما يعني ما تكون معي في الأوراق، بس مش هذا، بس 1,600,000 على حسب آخر إحصائية تمت للتعداد في عام 2010. أنا ودكتورة عاشة أمس كنا نتناقش ليش ما بعد كذا يعني في إحصائيات أخرى updated إن شاء الله. أي بس يعني قبل هذا اليوم نحن نتكلم هذا التاريخ ما في، فهذه أنا ماشي على آخر إحصائية تمت في 2010.
فأدركت المرأة العمانية، وأيضا في عام 2002 بلغت نسبة الأناث في مراكز تعليم محو الأمية نسبة 92%. فالمرأة العمانية نرى تفوقها في المجال العلمي ولله الحمد. أنا ما أقول إن أفضل من الرجل، بس أخذت مكانتها في المجال التعليم. طبعا المرأة والصحة، طبعا شهدت العقود الثلاث الماضية تطور في القطاع الصحي ولله الحمد، فأصبحت هناك مستشفيات، مراكز صحية، سهولة الوصول للخدمات بغض النظر عن بعض الأمور السلبية، وانخفض عدد وفيات المواليد سواء من الأناث أو الذكور أو الأمهات ولله الحمد. المشاركة الثقافية للمرأة العمانية، أصبحت هناك مشاركة ثقافية كبيرة للمرأة العمانية، وأصبحت لها مكانة على الساحة الأدبية، وآخرها يعني مثل جائزة، أنا ما أعرف أنطقها، البوكر للدكتورة جوخة الحارثية. فالمرأة العمانية ولله الحمد أصبحت في كثير من المحافل الأدبية، أيوة، وتمت ترجمتها في أكسفورد. طبعا المرأة والإعلام، واجهت المرأة العمانية مصاعب كثيرة جدا في الإعلام، خصوصا أن احنا كلكم إعلاميين وعارفين أن أول امرأة يعني أخذت منصبها في وزارة الإعلام بعد أن تولى مولانا مقاليد الحكم بشهرين في شهر سبتمبر، كانت أول امرأة تنضم إلى الطاقم المكون من 5 أفراد، وهي كانت السادسة، أستاذة دكتورة منى محفوظ. فواجهت صعوبات كثيرة المرأة في بدايتها الإعلامية للظروف السائدة في ذلك الوقت، للنظرة المجتمعية للعادات والتقاليد، لطبيعة المرأة بأنها تكون ربة منزل وأسرة ويعني يكون هدوء، لأن العمل الإعلامي فيه مصاعب كثيرة، ولكن بدعم من المسؤولين وبالتعليم وبالتدريب أصبحت المرأة العمانية تحتل الحمد لله مناصب عليا في العمل الإعلامي. طبعا أنا في أطروحتي للدكتوراه كانت عينة الدراسة عندي تحليل، مسكت برنامجين اللي هو قهوة الصباح ومن عمان. قهوة الصباح هو برنامج يومي صباحي عام يذاع يوميا ما عدا الخميس والجمعة، ومن عمان هو برنامج يذاع يوم واحد اللي هو يوم الجمعة، ويطرح جميع الأحداث التي مرت في البلد خلال الأسبوع. عمان في أسبوع، سوري، عمان في أسبوع. وموضوعات متنوعة ذات علاقات بالمرأة بصحيفتي الوطن وعمان. وأيضا الدراسة المسحية قامت على عينة مقدارها 400 فرد من العمانيين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 60 عام. فكانت النتائج كالتالي: التغطية الصحفية بصحيفتي عمان والوطن نحو قضايا وموضوعات المرأة العمانية غلب عليها الاتجاه الإيجابي بنسبة 70.6، والاتجاه المحايد بلغت نسبته 27.3، أما الاتجاه السلبي فكان قليل جدا. أنا أرى أنه كان الاتجاه الإيجابي للمعالجة الصحفية، لأن معظم القضايا الصحفية التي غطتها الصحيفة خلال السنة، أنا لأن استخدمت الأسلوب الصناعي لمدة عام واحد في جريدتي عمان والوطن، فكانت معظمها تتكلم عن إنجازات المرأة، عن نجاحاتها، عن تفوق الطالبات، فما كان هناك في شيء سلبي تتكلم عنه، عشان كذا غلب عليها الاتجاه الإيجابي. الأطر الإعلامية اللي تم استخدامها في التغطية الصحفية لقضايا المرأة، صحيفة عمان والوطن وظفت عدد من الأطر. فكان أول إطار هو تمكين المرأة، والإطار الثاني كان اللي أخذته الصحيفتين كان إنجازات المرأة، أما الإطار الثالث كان إطار تكريم المرأة، ثم الإطار العلمي. يتضح يعني من نتائج أن من برنامجي قهوة الصباح ومن عمان قام بطرح قضايا وموضوعات كثيرة. جاءت الإبداعات الثقافية والعلمية بنسبة الأولى، ثم عمل المرأة في القطاع الخاص، ثم فنون الديكور والأزياء، ثم الصحة، ثم التعليم. يتضح من النتائج أن أكثر من نصف الجمهور العماني اللي بلغت نسبته فوق 49 يرون أن التغطية الصحفية كانت كافية جدا، واللي نسبتهم 14.5 قالوا كاف بدرجة كبيرة، أما بالنسبة اللي كانوا 36% قالوا غير كافي على الإطلاق. ولكن أنا كان لي رأي آخر في الموضوع، مشيت مع اللي قالوا غير كافي على الإطلاق، لأنه في هذه الفترة حتى كنت أتكلم مع أستاذة عزيزة ما كان في برنامج واحد يتناول موضوع
مفصل، كان عبارة عن برامج عامة تتناول فقرات تخص المرأة، لا تتناول قضية وتقوم بحلها، إنما فقط تتكلم عن القضية ولكن لا تبحث عن الحلول، ويكون فقط فقرة من ضمن البرنامج المطروح. فخلصت الورقة في التوصيات اللي أنا وصلت لها في أطروحتي للدكتوراه، مع وجود درجات اهتمام عالية تقوم بها السلطنة تجاه قضايا المرأة، إلا أن ذلك لم ينعكس على برامج التلفزيون التي لم تخصص أي برنامج مستقل يناقش ويتناول قضايا ومشكلات المرأة العمانية، مما يدعو إلى ضرورة وضع مثل تلك البرامج على أجندة التلفزيون. ضرورة أن تعطى هذه البرامج مساحة زمنية أكبر، تتناول القضية، تقوم بحلها، تناقشها من جميع الزوايا المختلفة. وأيضاً ضرورة الاستعانة بفنون المناظرة والتحقيق التلفزيوني، وأيضاً الاعتماد على التقرير الأخباري، لأن مثل هذه الأنواع من فنون المناظرة والتقرير الأخباري تعطي شرح أكثر للقضايا المطروحة. وأن يتم استضافة ضيوف أكثر خبرة تناقش هذه القضية، وأن يتم أيضاً استضافة جمهور عام من المرأة، على أساس أن المرأة هي أكثر شخص قادر على التحدث عن مشكلته بكل شفافية. وضرورة أن تهتم أيضاً الصحف العمانية من خلال المقال الصحفي والمقالات التحليلية، لأن هذا النوع من الفنون لها تأثير مباشر في الاتجاهات تجاه آراء الجمهور، خصوصاً إذا كانت رؤية الكاتب محددة نحو قضية معينة ومركزة لتناول تلك القضية وحلها، وعدم الحديث عن المرأة العمانية بشكل عام وعن إنجازاتها. وأخيراً ضرورة إنشاء مركز متخصص للمرأة يضع في مقدمة أولوياته تسليط الضوء على قضايا المرأة، ويخاطب وسائل الإعلام العمانية المختلفة لعرض وتناول تلك القضايا بشكل مفصل، وأن يكون في أكثر تركيز وخبرة. وشكراً على حضوركم، وكل عام ونساء عمان شموعاً تضيء هذا البلد، خصوصاً أن نحن نحتفل بعد بكرة إن شاء الله بيوم المرأة العمانية. وأنتم طيبين. ما بس كلام، بعدين هدايا من نطلع مني. هدايا صح. اي كلام ما نبى، واجد كلام تتكلمون، نبى هدايا من نطلع. يعطوش درع. شكرا دكتورة نجمة. يمكن قد يكون دراسة الدكتورة نجمة قائمة على يمكن تكون قائمة على برنامجين عامين، هم اللي هم عمان في أسبوع، والآخر اللي هو قهوة الصباح. والبرامج العامة أنا دافع عن الإذاعة، عن التلفزيون، لأني أنا يعني إعلامية وعندي برنامج كان يتكلم عن المرأة، فلذلك فعلا هذه البرامج هي عامة، فما ليها كثير انغماس في قضايا المرأة، هي تجيب الأخبار أكثر شيء، الأخبار والمشاركات. وهذا السبب مو سبب في دكتورة نجمة، سبب في آسفة التلفزيون سلطنة عمان، إنه فعلا ما في برامج هناك مخصصة لهذه الفئات. وإذا وجد البرنامج بعدين بنتكلم فيه، وإذا وجد هذا البرنامج يعني برنامج فترة واحدة وبعدين يروح. خلونا الحين ناخذ الدكتور هلال الحجري، ما بقول ختامها مسك دكتور على غاروا الجماعة هني، وبناخذ ورقة عمل مسقط نموذج المدينة العالمية في القرن التاسع عشر. تفضل دكتور. ما أعرف، أنا ما طويل واجد أقدر بس كيف أطلع من هذا البرزنتيشن؟ دكتور حتى أنا مش اسمه ما مثلك. طيب مني يطلع حيوم؟ وين ورقتك؟ Oxford presentation. ألبس نظارتي؟ هذا دكتور زكريا ألبس نظارتي؟ وين البرزنتيشن؟ اوكسفورد برزنتيشن. ايوه شفت يوم لبست النظاره شفت. يلا سوي هذا الحين دكتور. ما مشكله الكأس هذا لا هذا لا دكتور ايش شايف انت؟ انا ليش جالس اعقدها؟ هي دكتور هذه دكتور هذه دكتور اللي جنبها. لا انا معي نظاره. دكتور ترى الزمن ما اريد اظهر بنظاره. مساء الخير. أنا أيضا مضطر إني أقدم ورقتي باللغة الإنجليزية، لأن
النصوص اللي تتناولها هذه الورقة أصلا باللغة الإنجليزية، فيكون بالصعوبة إني يعني سأتعب المترجمين، أردها إلى العربي ثم أرجعها مرة ثانية إلى الإنجليزي. فأعتقد من السهولة إني أعرض بالإنجليزي. I'm really glad to talk to you in Oxford. So thanks Eugene, thanks Mohammed for making this very successful symposium. I think Dr. Zakaria Al-Muharrami has talked about the cosmopolitanism of Oman in some part of his presentation in a philosophical way, but I will be trying just to focus on a simple conception of cosmopolitanism. I will try just to present Muscat as a cosmopolitan city, in a sense that it was a place where people from different cultures, religions, colors, ethnicities lived together in respect and tolerance. It is as simple as that. And I have in my presentation to quote several paragraphs from Western discourses on Oman, because I think we've been talking since this morning about the neutrality, the cosmopolitanism of Oman, the religious tolerance as Omanis, but we have to listen to the other voices from different parts of the world. And in this situation, I have to go back to the English archives. Oliver mentioned that we have very we face lack of knowledge about the Western views of Oman, and that's absolutely true. If you talk about the 50s and 60s in the 20th century, but if you go back to the 19th century, Oman actually has a very huge archives, especially in English, about Oman as a place, people, and culture. And that's what I examined in my thesis, British travel writing in Oman. So when I will talk about Muscat, I have to go back to this archive. I said Muscat enjoyed the image of being a cosmopolitan city, and I have to go back to the historical context of this concept, because as you know, Oman has over 1,700 kilometers of coastline extending from the north, Strait of Hormuz in the north, to Salalah in the south. And after 1650, when the Omanis ousted the Portuguese from Oman, these coastal line cities were actually the most thriving cities in Arabia. And particularly Muscat was distinguished by its preeminence in trade and security, because it was frequented by different travelers, explorers, representative of the East India Company, and even writers from different parts of the world. And we found in their writings different perception of the city. Mainly, they talked about the religious tolerance, the or let me say the multiculturalism of the society in Muscat, especially at the first half of the 19th century, during the reign of Sayyid bin Sultan, who ruled Oman from 1804 to 1856. And
I have to talk about this Sultan. As I said, he enjoyed a charismatic image in Western discourses. The Sultan, Sayyid Said bin Sultan, was not to many European, was not just an emperor from the East, but also a noble knight. The poets, the authors from the West praise his nobility, handsomeness, justice, tolerance, generosity, and another qualities. And if you remember the images of the Eastern rulers at that time, you would appreciate what I've been talking about when they talk about Sayyid Said as a noble knight, because to many of them, as I said, was not an emperor from the East, but as a noble knight. I will just give a few examples from different Western discourses. An Italian traveler, Vincenzo Morisi, who was also known as the Sultan's personal physician, described him with these words. Sayyid Said is a good-looking young man of a moderate stature and florid complexions. His manners are lively and agreeable. In 1816, a British explorer, William Hude, stated that the Sultan was a mild-aged individual with a lot of charm and charisma. He was well-behaved, had a desirable appearance, and most of all, he had respect to anyone, irrespective of age, sex, or background. Perhaps the most important qualities of nobility and civilization bestowed by Europeans lavishly upon Sayyid Said bin Sultan are reflected in the description of an English traveler, Robert Mignon, who visited him in 1825. Mignon placed the following description of the Sultan. Sayyid Said possesses the suaviter modo, it is a Latin expression meaning pleasing manner, in a superlative degree, and as a rigid observer of the forms of the Mohammedan religion. All his adherents speak of him with the affection of children to a parent. He dispenses justice in person and take special care that the laws shall be impartially administered. In short, he presents in very way such a contrast to all Asiatic rulers that he is decidedly the great lion in the East. In 1831, Joachim Hayward Stockler, an English Jewish traveler, visited Muscat and was officially received and welcomed by Sayyid Said in his palace. Stockler describes the Sultan with these words. He has a mild, gentlemanly-looking man of about 40 years of age, a warrior and a trader, a just governor and chivalric lover. The people of Muscat, if not all the Arabs of Arabian Gulf, had hold the Imam in great esteem. They affirm that he is just in his dealing and decisions, liberal of reward, anxious for improvement, and tolerant of the religious of other nations. Sayyid Said was tolerant to individuals of other religions. He also encouraged open trade to all people, regardless of their nationalities, colors, or religions. These qualities were asserted by many European and non-European
travelers who visited him in Muscat or Zanzibar. How much time have you got? Have I got, Aisha? 5 دقائق. I would say that the idea of the cosmopolitanism of Muscat was not only limited to the ruler Sayyid bin Sultan, but actually the people of Muscat who were also diverse in the society played a vital role in making Muscat a multicultural society and cosmopolitan city. We have different paragraphs in this topic, but let me give you one example. One of the British writers, James Buckingham, visited Muscat in early 19th century. He thought that the people of Oman did not. Sorry, he was highly impressed by the people's tolerance and civility. He says, one of great distinguished feature of Muscat over all other Arabian towns is respect and civility shown by all classes of its inhabitants to Europeans. Here, an Englishman may go everywhere unmolested. The tranquility that the regimes throughout the town and the tolerance and civility shown to strangers of every domination are to be attributed to the inoffensive disposition of the people rather than any excellence of police, it has been thought. So this is the idea, and if I would like to conclude what I've been talking about, I would say in order to appreciate this positive image of Muscat as a cosmopolitan city, we should consider its historical context and its counterparts in the other parts of the Middle East at that time. For example, and I'm very sorry to say that, the Wahhabis have been considered by many European travelers as fanatical and barbarous because they didn't allow any infidel to get into their territories. One of the British travelers, William Palgrave, mentioned by Dr. Zakaria this morning, narrowly escaped death at their hands, actually. And not only the non-Muslims were directed by their violence, but even the other sects of Islam were attacked. Actually, their bloody expedition to Oman during the 19th century and the late 18th century were directed against the enemies of gods and justified by the infidelity of Oman. And in this sense, I would really appreciate the testimonies given by British and American or European travelers who described Muscat in this very positive image. Thank you very much for your listening. شكرا دكتور، وعافيتوني من نعطي حد واحد فيكم دقيقة. ما شاء الله عليكم ملتزمين، يحتاج لهم تصفيق رجاء المجموعة هذه. طبعا دكتور هلال الحجري جعلني أنا وكثير من العمانيين موجودين هنا وأوليفر بعد فخورين أنه عمان هي بلد الإنسانية منذ قديم الزمان، وأنه
قائد واحد اللي عمل هذا، إنما هم قادة وعمانيين كثيرين صنعوا هذه الصورة الذهنية الجميلة جدا عن عمان، الإنسانية والتسامح. عندنا ربع ساعة ممكن تسألوا فيها، واللي عنده إضافات بس يريد كل واحد يقدم اسمه والسؤال موجه لمين، وإذا في إضافة بسمح لكم بس سريعة، يريد ما يكون كلام واجد. طبعا بعطي عزيزة، سامحني دكتور، يوم المرأة العمانية يوم الخميس يقول لك انزي 10 دقائق بسرعة. بخليكم تناموا في الباص، ما بكلمكم. السلام عليكم ورحمة الله. يشتغل. السلام عليكم ورحمة الله. My first question is to Mr. Oliver. علي صوتي. أيوة لو سمحتي. Yes, my first question is to Mr. Oliver. You've mentioned a lot of positive things about the Sultanate of Oman, and I feel an honor to hear that about my country. But I feel still we have lack of publication and marketing about Oman and its role as a mediator in the region and as a peaceful country. So what do you think the way that we can do more about making the world know about Oman and its role not in the Middle East only, it's in the entire world? This is a part of my question, and واحد بس عزيزة. I wish that your talk it's been on TV with subtitle because it's part of marketing my country. شكرا جزيلا، أحسنتي. Thank you for your question. I think it's a really important question. I think historically, Oman has enjoyed the ability to do what it does so brilliantly quietly. That's been Oman's way. There's so much humility in Oman. Oman and Omanis don't ask for thanks. They've just done their piece for the region, and they've done it really successfully. But I agree with you. In the modern world we live in, if you say nothing, someone else will fill that space. And you can't guarantee what they fill it with will be accurate or helpful or positive. So I think it's a new chapter now, and I do believe that Oman has to speak to the world about the good things that you are doing and put that information out there. As to how you go about doing it, I would say a couple of things. First of all, I think personal relationships are so important. So I think relationships between individual journalists and broadcasting agencies and organizations in Oman and their counterparts around the world, because that's what leads to collaboration, cooperation. That's what enables you to pick up the phone and get information out there. I also think for your younger generation, as Oman has done so well in every other space, business, art, culture, governance, you've sent your young men and women away to learn and to take the good things from other countries and bring it back. And I hope that we see more of that as well, so that your young journalists are able to train and also create connections. Lastly, I think I know that Oman now has its communications agency, but I think that's very much internally focused. It's to communicate internally. I think the next stage is for ideally for an international unit, one that has got both Omanis and international experts on it, to use those connections globally to spread the news. Thank you, Oliver. Well, I think also I have a suggestion actually targeted to Oliver again. Thank you very much. I don't think your presentation was marketing for Oman. It was so objective, and I think we need to learn lessons. We have some shortcomings regarding our media, our communication with the world, and I think we are all here to learn, and I hope your message has reached the people. Actually, because you mentioned, or we came to know that you have been born in Oman, yes. I'm just thinking, why don't we think about the people who, because in the 70s and 80s, many British families were in Oman helping and building up the nation again.
and many of the families, they had their children born in Oman. Why don't we create a society for the Brits and the other, like Australians, American, and the English-speaking people who have been born in Oman, sorry, not born, okay? So born in Oman, and where you lead such, and you can bridge the gap in our communication to the world. Yes, unfortunately, at the end, we are a small country with a population of 2.6 million. Many people, they have their own challenges. So the issue about communicating the world probably is a second or third in their list of priorities. So probably you can help and lead, and I hope the people here in the embassy, if they can start, take it like an IDUS, and they can grow it with your help and probably your leadership. Thank you very much. Can I just respond to that very briefly? From the UK perspective, there is, of course, the Anglo-Omani Society, and we work really closely with the Oman Embassy in London. So there's a lot of initiatives going there. I do agree with you, though. We commissioned a video about before National Day last year, where we interviewed some very senior members of the UK, of Her Majesty's Palace Office, of the military, of the commercial, and these were all people who talked passionately about their experience of Oman. If I was sitting in the comms department global in Oman, you're right. If you actually do an audit of the people who know Oman and who were born there, you've got some big names, very famous movie actors and actresses, people who for no money would go online and quite happily tell the world what they think about Oman. Last point is the hardest thing. There are some countries in the world that spend a lot of money on their strategic communications, and they are having to make up a narrative in order to communicate it. Oman's biggest advantage is you don't have to make anything up. You've got the most incredible people and the most incredible country, and you touch all who enter. And so there's no spin. You just have to tell it as it is, which is a lot easier than creating something that isn't there. Thank you very much, Oliver. Any questions? تفضل. آخر سؤال ليوسف وبس ما حد سأل. No, I'm not going to speak too much, okay? Okay, يلا. أنا بس عندي طلب من البروفيسور لا مني أنا لك، أوكي؟ ومن جامعة طبعا أكسفورد العريقة، أن نبني على هذا الملتقى بحيث أن فعلا تكون هناك لقاءات مستمرة، ونحن في جمعية الصحفيين مستعدين الحقيقة أن تكون هذه اللقاءات وهذه الدراسات تكون أيضا مستمرة من أجل أن نحن فعلا نسوق عمان في جامعة عريقة مثل جامعة أكسفورد، وعلى استعداد أنه نستضيف طلبة من عندكم خاصة من الباحثين بدراسات الشرق الأوسط، بحيث أنهم فعلا يأخذوا المنظومة العمانية السياسية الإعلامية المعايشة، ليس فقط ككلام نحن نقول الآن، يجوا يتفضلوا عندنا ويزوروا ويشوفوا بأم عيونهم، يشوفوا عمان، يشوف حقيقة الواقع الاجتماعي اللي يعيشوه العمانيين. والدكتور هلال هنا موجود وأوليفر موجود أيضا، بحيث أن فعلا نعمل نوع من التنسيق، لا يكون ملتقى وننتهي فقط، إنما نبني من خلال هذه الأوراق علاقة خاصة. ونحن في جمعية الصحفيين بالإذن من الدكتور محمد مستعدين أن أيضا نساعد في هذا الاتجاه، وزارة الإعلام أيضا تساعد في هذا الاتجاه، وكلنا على توافق، لأننا فعلا فخورين. اليوم كل حد في عمان يتابع هذا البرنامج عبر الهواء الآن عبر اليوتيوب، فخور جدا نحن موجودين في جامعة أكسفورد. شكرا جزيلا يوسف. دكتور حمد. اوكي عندنا الوقت. هي نو تايم، ما عندنا وقت. قال عنده وقت اذا بده. انا الموضوع بس مداخله او طلب بالنسبه لاعمال دكتور هلال الحجري فيما يتعلق بعمان في عيون الادب العربي او في الادب البريطاني او عند الرحاله.
أتمنى أنه هذا المشروع يتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أولا ثم إلى بقية اللغات. أقول هذا الجانب في هذه المؤسسة يعني الجامعية حتى فعلا يتحول هذا الجانب إلى جانب أكاديمي. شكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور. أشكركم على مشاركتكم، وكان إنه جلستنا بعد الغداء وجيتوا وجلستوا وتابعتونا. شكرا جزيلا لكم وأنا ممتنة. شكرا جزيلا. مساء الخير مرة أخرى. أشكركم على تواجدكم الحفل الكريم إلى نهاية هذه الجلسة. أوجه التحية والتقدير لكل من شاركنا في نجاح هذه الندوة العلمية الناجحة إن شاء الله بإذن الله تعالى في نسختها الأولى. وفي ختامها نود أن ندعو البروفيسور يوجين روجان مدير مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني بجامعة أوكسفورد ليقدم قراءة حول ما تم طرحه في هذه الندوة العلمية. كانت معكم محدثتكم الإعلامية والمحامية ميمونة السليمانية. It has been a wonderful day. And I feel, on behalf of our community in Oxford, that because of the trust that you've shown us, that we have been able... Media is important. There we go. Of course. Of course. I'll make sure we keep the slide up. That we have been able to fulfill what is a fundamental part of our mission as a center, which is to be the bridge across which scholars and thinkers from the Arab world come to Europe, and from which we send our researchers and scholars and students to the region. We've had a fruitful exchange of views, and we'll talk about the ideas in a moment. But it's been a very successful initiative, and it's been a source of pleasure to all of us here in the Middle East Center to see our center filled with you from Oman, with the enthusiasm, with the commitment, with the intelligence, with the optimism that you bring. In my opening remarks, I made reference to these being difficult times. And I think in the world at large, in your part of the world, in Brexit-obsessed Britain, one can point to many difficulties and problems that we are having a hard time to see the way through, the way to the end. At times like this, we all turn to the press for that mission of enlightenment, as Mr. Mohammed put it so eloquently. This Risalat al-Tanwiriyya is something which is absolutely fundamental to all journalists. And so I feel as though the subject matter for today's exchange has been very important. I am an optimist by nature, speaking quite personally. But in the past 10 years, the Arab region has gone through such difficult developments, has faced such deep conflicts, is now split by such deep divides that it's hard to find room for optimism. Perhaps one of the few areas that I can point to is Oman. And so many of the presentations we've had today have talked about the characteristics of your country that are unusual, particular, special, precious. This role of Oman's stability and its tolerance, the idea that Omani society going back to the 19th century, looking at Dr. Hilal's presentation, that one can be of any ethnicity, of any religion, any language group, any race, and live together in peace and make business together and make common society, is truly in the roots of Oman. It's the reason why when one speaks of an Omani empire,
it sounds different than one talks about a British Empire, because one sees it as a zone of shared culture and values rather than one of domination. Indeed, I think that decolonization came much more easily to Oman than it did to Britain. And yet the cultural importance is only highlighted again when one looks at the press to see that the earliest newspapers were being published in Zanzibar as part of that Omani empire in East Africa. So an empire of tolerance and of communication, of information sharing, is a positive force which has a respectful place in our history. I heard with great pleasure Mr. Yusuf's invitation for us to build on the results of our meeting today in a more enduring way, that we would have regular meetings of journalists here. And of course, part of me welcomes that. But if I heard Ollie Blake's presentation correctly, there is an important you face in taking your message, not as spin, not as propaganda, but just talking about what goes on in your country to a world that's not well informed about your country. And I think the pattern that you have followed in the first 3 marhalas of this meeting, going to Paris and to Peking or Beijing before coming to Oxford, might actually be the better way forward. That you should keep taking your message to different corners of the world where I think others will benefit from a discussion about the mission of enlightenment, which lays at the heart of your work. And I welcome the invitation for our students to follow the bridge back to Oman. But I must be honest with you. We're not always good guests. You will have the Ollie Blakes that anyone in Oman can love as someone born on their soil and has taken away with him a love for your country, which is uncritical and engaged. But I would say that most scholars are looking for what doesn't work in a society, where the problems lie, what are the crises or the scandals. It's what scholars make their names in finding. And in that sense, we have seen in the region the kind of questions that our students are most interested in studying make many countries unwilling to host them. I can think of students we've had expelled from Egypt or from Israel, ones who have, not from our university, but locked up in the United Arab Emirates for doing their research. I think that one has to be very careful about how one wishes to open the doors. I think that Oman could probably do it better than most countries, have a totally open culture for free research, but I don't think you're there yet. And in my own experiences of being in your country, I see the respect you have for history going almost too far. There's almost a fear that history can do damage, can be dangerous, let alone a study of politics or economics or political economy. We can work together on this, but I would go slowly, because perhaps you'll only want us to come in ways in which we'll be able to build easy relations, and that possibly in the kind of research that we would like to bring to all countries in the world, that there would be moments of discomfort, moments where you would think we were being outright rude. And we wouldn't want to, in any sense, strain the ties of friendship and your great culture of hospitality by coming with research agendas on issues that you would not like to encourage. So my own sense at the end of this very fruitful exchange is that there is so much we can do together. There is so much more you should do than stay in Oxford, but that we should all be building on these foundations to ensure that that very precious culture of cosmopolitanism and tolerance and enlightenment, that Oman as a country and you, the journalists of Oman as a profession, seek to spread, is one that we should all be committed to promoting, encouraging, supporting, extending. And towards that end, I feel that, as I said in the opening, this has been a very successful day. And before taking all the credit for Oxford, let me once again say how delightful it has been for us to have the pleasure, the privilege to work with the Omani Press Association, with the Ministry of Information, with the Embassy of Oman, with the Anglo-Omani Society, all true friends of Oman, going back generations,
and of course with the Reuters Institute for the Study of Journalism, which gives us a means for bringing journalists together from around the world to talk about how to pursue the profession in freedom and to the highest standard. This is a good team to achieve meaningful results. We did so today. For that, I thank you all. Thank you.